Diyos marahay na hapon mga katiwala. Father Iaw po ini ang sa indong makakaibahan ngunya na hapon na ini digdi sa to yung programang Hello Father sa Radyo Veritas Legazpi. Ngunya na primerong aldaw kan bulan na Hulyo 2025. So, may natano lang ako yan na pagtaram kang year. No? So, saro pong pagirumdom sa mga lectors, no? Or sa mga nagko-commentator. Or so, kung si man pong nagbabasa. No? So, in English, sa English, pigaado tang 2025. Pero sa Bicol, kung 2025, garo marauton dangugon. No? So, mas magayon dangugon ang tatara mo na 2025. So, yan po pagirumdom sa mga nagko-commentator. Pag mataram po kita kan date, no, wala ba ngaya? Hulyo 1, 2025. No, so, mas magayon po siyang dangugon. No, so yan po pagirumdom lang po sa mga nagko-commentator. No, bako po so 2025. No, so garo iba ang connotation. No, so marahin na hapon tabi sa mga liturgical ministers na dyan na naghihinanyog sa manlain-lain na parokya kan sa tuyang diocese. No, so kan nakaaging Domingo. No, so kita nagbukas kan sarong taon nin pag-andam. So, pero nga ni, more than 1 year kung tutuusin po. Kasi, the final celebration, no, ang final celebration will be on October 20, 2026. Now, why these 2 dates? Ano po ang pagkakaiba kaini? No? So, ang kaibahan po kaini, the Papal Bull Quo Philippines Republique or Quo Republica Filipine, no, release po siya linwa sa Vatican proclaiming, no, elevating the diocese of Nueva Cáceres that time, no, because in 1525, no, the diocese after Manila became an archdiocese, separating itself from the Archdiocese of Acapulco, Mexico, no, because before the Archdiocese of Acapulco yung nagkakaput kan Diocese of Manila. No, so, in 1595, the Diocese of Manila was elevated to an archdiocese, giving birth to 4, medyo ecclesiastical history. No, Philippine ecclesiastical history. No, so, 1595, inelevate po so Manila as an archdiocese. No, so giving birth to 4 dioceses in the Philippines. No, kaya baga po kang kunaran bumanindo when Saint Pope John Paul II came in 1995, no, during the World Youth Day. Nagselebrar man po ki jubileo ining mga dioceses na ini, no. So they were elevated as a diocese in the north. Yaon po so Diocese of Nueva Segovia. No, so covering the regions of Region 1, 2, and 3. No, in South Luzon, from Lucena going down to the Bicol region, it was from Batangas to the Bicol region. It was under the Diocese of Nueva Cáceres, and the whole of Visayas and Mindanao was under the Diocese of Cebu. No, so for more than 300 years, no, 350 plus or 349 years. No? So in 1951, the Archdiocese of Cáceres, no, was elevated to an the Diocese of Nueva Cáceres was elevated to an archdiocese, giving birth to 2 dioceses, no, namely the Diocese of Legazpi covering the whole province of Albay and Catanduanes, no, and the Diocese of the Diocese of Sorsogon covering the provinces of Sorsogon and Masbate. No, so Diocese of Legazpi man po nangaki man
ka 1974 if I'm not right, kasi they are celebrating 50 years today. No, this year, no, tama, 74, no. So the Diocese of Virac, no, in 1974, the Diocese of Virac was separated from the province of Virac was separated from the Diocese of Legazpi, and also the same year, the Diocese of Daet was separated from the Archdiocese of Cáceres. Na, so ngata po may October, kita po, there is also a big celebration on October 20, 2026. Now, the October 2026 is the canonical erection of our diocese. No? So, pigluwas so canonic so papalbol so document and the formal erection, no? So pagtindog ng God kang diocese, no? It will be celebrated on October 20 of the same year, 1951. So, kita po, the big celebration, no? The big celebration next year will be on October 20, 2026. No, though for the whole year, no? Poon ngunyan, no? Ngunyan na taon, June 29, 2025 to June 29, 2026, iyaon ini preparatory celebrations ta. Na kaya po nadang ta so roadmap. No, so roadmap kan sa tuyang ano to? So roadmap kan sa tuyang celebration, no? So each commission will be having an individual jubilee, no, celebration. No, kasi big event ini, dakulaon na biyaya sa satuya. Kaya magayon baga po so theme. No? So bagayon so theme ta. Biniyayaan, sinusugo, ano to nga ni so theme ta, Mike? Biniyayaan, sinusugo, ginigiyahan na to, so basa lingaw ko to, so sa kanta biniyayaan kita na, so yan po so theme ta, no, yan po ang ano ta na, so kaya for the whole year, no, the 9 commissions will be celebrating, no, our each commission will be celebrating its jubilee for the celebration of the ano to of this in the sa pag ano kang diocese, no. So ang tema tapalan po, sorry to keep you waiting, na the theme, sorry panglingaw ka po kaya kita, the theme is biniyayaan, inantabayan, sinusugo, simbahan na nagpapasalamat sa malaad na pagtubod sa ika-75 taon nin pagbaklay birang sarong lokal na simbahan kaiba ni ina. No, so yan po ang theme ta. No, so Commission on Worship po, ang celebration ta will be starting May 2026, no, last week of May up to the last week of June, before the start of the celebratory phase of our diocese, no. So yan po, no. So medyo magiging dakol ang selebrasyon ta kada commission po, no. So ang enot na commission, as far as I can remember, no, the first commission who will be celebrating the pre-celebration of the jubilee will be Commission on Ecclesial Communities, no. So igwasindang pigpreparar, pig-andam na mga manlain-lain na aktibidad para sa pagselebrar kan jubileyong ini. Na, so garo exciting, no? Siguro maugma kaya maugma kita gabos, no? Kaya po, so, and of course the jubilee theme song, no, na ano to, so nadangog niya na pinag-launch kang nakaaging Sunday sa during the launching mass, no. So magayon nun pong kanta, which was composed, written, no, sinurat po siya ni Mr. Robert Labayen, no. So saro po siyang Bicolano, midbit po sa iyang pangaran, taga-gadakol pong mga kantaan sa iyang ginibo, lalo mga dakol po siyang ginibong mga kanta, no. And then he is the writer, the lyricist. He was the one who wrote the song, and the music was written by our very own,
no, Victor Buenconsejo, no. So magayon nun so pakasurat pakagibo ni Victor kan ano to, kan sa tuyang theme song, no. So and then pinag-awit po 'yan kan mga padi, no. So representing the different ano to, age group. Na so different age group kan mga padi sa satuyang diocese, Father Dave, Father Pats, Father Pau, yours truly, and Father Jem. No, and of course we have also the participation of some lay na ang magtugang na si Luigi Paula Candelaria and si Vida Candelaria, and of course the backup singers, the Cathedral Choir. Na so siguro magayo na patugtugon tayo na di Mike. May kopya ka dyan, Mike. Kang theme song. Wala pa? Ha? Sa ending di? Sa ano ta? Alat na. So at yan po, medyo paano to ano. So magay na danguguntaman so explanation ni Father Bino kan theme song niya to na magayon man na masabutan ta, no. So ining theme song ta pa, kaya so that what draw inspiration from the writer, no. So inadi okay, so yan po, no. So ang satuyang writer na-inspire siya kan satuyang istorya bilang sarong diocese, no. So kang pag ano niya pa nag-apot siya. So ano nga Father Bishop ang ano to ang magiging theme, no. So tinaumining theme, and we gave me also a little background of our story as a diocese, no. Kaya magayunon so paka-compose niya kang kanta. And of course yaon so theme nakalaog so theme, and asin yaon man so sa tuyang debosyon sa satuyang mahal na ina, siya na si Nuestra Señora de Salvacion. So mga katiwala, no, so sa puon pa sir kadakol ko ng tinaram. So kumusta tabi kamo diyan, no, ngunyan man tabi sa satuyang mga parokya, no. Ako naglipat pa sana, no. Naglipat pa sana ako, hali ako diyan sa diaon ako niyan ngunyan diyan sa Our Lady of Fatima Parish, no. So kung mag-absent kita digdi o sa programa garo kawag naglakaw lang pa ako sa bago. Less than 5 minutes, Mike. Yaw na ako digdi. So, garo, pirming maobliga kita talaga pag Martes. Yaw kita digdi magpo-programa. Na, so, yan. Na, so, kadaklan po mga padi ngunya na so, pig-announce ka ang ano to, kang nakaaging Christmas. And of course, there was an updated version which was released last time, no. Si Father Francis, yun na ang nagpalit sa kuya duman sa Santo Domingo, and then si Father Erwin Peraha ang yaon siya duman sa bagong pigmumukna na mission area sa Palanog. Shout out po sa mga taga Palanog, no. So may mga bagong mission areas po niya to yan na ano to magiging parokya man in the following years, no. So nagaano pa ko sa mga barangay kan sa idang partisipasyon sa ano, and then si Father Noman sa UWAS, Father Chudi, no. So si Father Chudi garo harayo na garo si Father Drox na pala na ang mga programa digdi every Wednesday, ta si Father Drox na po. Father Andrew de Vera na transfer po siya sa St. Raphael, and he is also the Commission on Youth, no. The spiritual director of the Commission on Youth, no. So garo may aldaw man ang Commission on Youth digdi sa Hello Fathers. So mga katiwala, mabalik tabi kita pagkatapos ni nagkapirang paisi.